ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை விழுந்து வணங்கி இரு கைகளையும் மடி மீது வைத்து கண்களை மூடிய நிலையில் நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும், அறியாமை என்ற இருளையும் குழப்பங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை எங்களின் இருதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தயவு செய்து அனுதினமும் தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு இந்த தியானத்தில் எங்களின் கவனம் முழுமையும் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களிலும் எங்களின் ஆத்மாவிலும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அனுமதியும் தாருங்கள். நமது குண்டலினியை எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार
स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் இடது பக்க நாடியும் அதில் இருக்கும் சக்கரங்களையும் பாதிக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் நீக்கி நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை முழுமையாக பெறுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய இடா நாடியிலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं
पाशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடியும் அதில் இருக்கும் சக்கரங்களையும் பாதித்திருக்கின்ற அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் உபாதைகளையும் தயவு செய்து அகற்றி நாங்கள் தங்களின் தத்துவத்தை முழுமையாக உட்கிரகிக்கும் அளவிற்கு எங்களை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்தி அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சுஷ்மனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடியை பாதித்துள்ள அனைத்து விதமான எதிர்மறைகளையும் உபாதைகளையும் நீக்கி நாங்கள் சமநிலையிலிருந்து தங்களின் தத்துவத்தை முழுமையாக உட்கிரகிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு, கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானமும் தூய்மையும் விவேகமும் அன்பும் மன்னித்தல் குணமும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், எங்களது மூலாதார சக்கரத்தை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாவீர். தாயே, எங்களை இக்கலியுக மாயையிலிருந்து அகற்றி எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றும் தங்களின் அருள் ஆசி எங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான அறிவையும் தூய்மையான கவனத்தையும் பெற்றிருக்கும் பொழுது எங்களின் குரு தத்துவமும் மேம்படுத்தப்பட்டு தங்களின் அருள் ஆசியுடன் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்வதற்கும் தங்களின் அருளாசியே காரணம் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுக்கு தூய்மையான நிர்மல் வித்யாவையும் தூய்மையான கவனத்தையும் படைப்பாற்றல் திறனின் மூலம் நாங்கள் சஹஜ யோகத்தை பரப்புவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த திறனையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். மந்திரம். ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய
அந்த கைகள் மூலமாக அவ்விடத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளை நம்மால் உணர இயலுகிறது. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயராவீர். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவும் ஆவீர். குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, இறைவன் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா. எங்களின் மாசற்ற தாயான ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் பவசாகர சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அதில் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். அறியாமைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியிருக்கும் தாங்கள் எங்களின் குணத்தில் கண்ணியம் இருப்பதோடு எங்களின் நடத்தையில் தாராள மனப்பான்மையும் இருக்க வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களிடத்தில் அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது. மற்றவர்கள் மீது அன்பும் இரக்கமும் நிலைநிறுத்த வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த குரு தத்துவம் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தின் நிலைப்பாட்டையும் அதற்குரிய தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்த வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களிடத்தில் சிந்தனையற்ற நிலையில் தியானிக்கும் சுயம் குருவாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்றவர்களாகவும் பயமற்றவர்களாகவும் மாறி தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடைந்துள்ளோம் அம்மா. எங்களின் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கவலைகளையும் தங்களிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டதால் நாங்கள் அமைதியுடனும் ஆனந்தத்துடனும் இருக்கின்றோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்கள் மீது இருப்பதற்கும் இறைவனிடமிருந்து வருகின்ற அந்த நுண்ணதிர்வுகளை முழுமையாக உட்கிரகித்து பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நமது சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். வேண்டுமானால் நமது வலது கை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து ஒரு 3-4 இன்ச்சுக்கு மேலே கையை வைத்து நாம் நமது கவனத்தை அந்த இடத்தில் வைத்து
நாம் கவனிக்கும் பொழுது நமது கவனம் ஒருநிலைப்படுத்தப்படும். எவ்வித எண்ணங்களும் நமக்குள் தோன்றாது. அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் எவ்விடத்தில் வருகிறதோ அந்த இடத்திலேயே நமது அந்த வலது கையை வைத்திருப்போம். அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் உணர்ந்த நிலையில் நமது வலது கையை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கவனம் நம்முடைய அதே மேலே சகஸ்ராராவின் மேலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். 1991 ஸ்ரீ மகா காளி பூஜையில் அன்னையாற்றிய சொற்பொழிவு. Have come now to Bangalore. You all have come now to Bangalore. And yesterday you had gone to Mysore, which was ruled by Mahishasura. That's the reason you didn't get your food. It crossed you. It's better not to eat food in such places, isn't it? All right. So, it's a very beautiful place, Bangalore is. Climate is beautiful. And you'll find always these Rakshasas live in places like this. Like in Pune, you have, this Rajneesh was there, here is this Mahishasura. They always try to find places which are cold because they have so much heat in their body. Now, as you know, there's one more Rakshasa here who has to be exposed. And this, today, through our puja, we should achieve. In the olden days, when the goddess had to fight the Rakshasas were not involved in human beings as such. They didn't become gurus or anything. And so now we find in Kali Yuga, they have gone into the brains of sadhakas, of their devotees. It's very difficult to remove them. And once they go into the brain of the sadhakas, then sadhakas become, of course, possessed. They suffer. They have all kinds of problems. Despite that, they stick on to that person because they are mesmerized, very much mesmerized. And this mesmerism makes them absolutely so strong-headed that even if they have to die, they won't give up their gurus.
main thing is that in this Kali Yuga there are so many sadhaka. They are running helter and skelter. They are running all over trying to find out some way of finding the truth. While when the market is on, you get people to sell it also. So that's how so many have come up and are trying these things, tricks on people all over. Most of them have gone in the Western countries because people have money. Thank God we are not so rich in India that they could not befool us, especially in America. And Americans took to these people as a fish takes to water. Very simple. I went there and told them and warned them, they wouldn't listen to me. They can't understand anything that you can get without money. But despite all that, so many of you have been able to come to Sahajya Yoga and get to the reality. It's your destiny. It's blessings to you of your previous lives that you could see it so clearly and come to Sahajya Yoga. And now you have grown so much. You have become so matured. When you understand what others are doing is absolutely wrong. Also, somebody told me about this fellow boy John misbehaving with these homosexuals and all that and calling them Hare Rama, Hare Krishna, all nonsense. Then I discovered that this story is very prevalent in Kerala, where they say that Vishnu when he became Mohini, he had a child from Shiva. They're absurd. And now Murthy is telling me, when I told you this story, you said this blasphemy, this is sin. Same way I feel. It's very dangerous also to play about with a person like Vishnu. He's a very dangerous deity. Shiva ultimately is very dangerous, but it takes time with him. But as far as Vishnu is concerned, one has to be very careful misbehaving like this. I don't know what's going to happen to them. But they are so stupid. They are so stupid. One thing they should judge, that if this thing you are doing is good for them, is by God's blessings, then why should you get diseases? There is a regular 1 crore of people going to a nonsensical place where they have this Ayyappa business, and they wear black dresses for one month, and they have their beard and everything. They don't starve themselves. They go up miles together. They climb, do all kinds of things. That is a sort of a suffering for 1 month, and 11 months they do everything. This kind of a nonsense. So now it has become like a craze, like jogging or something like that in Kerala. And this year there were 1 crore of people doing this stupid nonsense. I mean, even in India we have such stupid people. You can see that. But the number is not so much, I must say, as it is in America, percentage. In India, we are very conditioned by this ritualism, especially in the South. We have lots of ritualistic things. And we are impressed by people if you take out some watches, Swiss made watches or things like that. To them, it's something really remarkable that how can you have Swiss made watches here. Very simple people. They do not understand that none of the incarnations did these tricks. And that truth should be based on the tradition, on the Shastras. It cannot deviate. And whatever deviates is actually heretic and also is blasphemy. But as I told you the other day, that those people who talk of knowledge, like Sufis,
who got their realization, real Sufis. They were called as heretics. They were thrown out of the religion. Also, the Christians, the early Christians who were Gnostics, were called as mad people, heretics. In the same way, those who are following stupid things and are following something that is very black and dark, negative, will definitely go against Sahaj Yoga and will say that this is something heretic or it is something that is blasphemy. But as you understand now what it is, we have to bring forth new laws that those who are not Sahaj Yogis are actually, if they are practicing any religion, they are not doing the right thing. Slowly, as Vatican is getting exposed, and the Christian churches are getting exposed, even in India, so many such organizations are getting exposed, and people are understanding that this is very wrong. These ideas actually have come from incarnations. Like Adi Shankaracharya himself said, tatat kim, tatat kim, tatat kim. If you have not followed your guru, then tatat kim. So they said, now any guru can come from the jail, can be a smuggler, can be anything, characterless person. If you call him a guru, then he's a guru. Whatever we call somebody, say, we call somebody as a guru. And we stick on. This is my guru. What did the guru give to you? That nobody asks. We just feel happy, oh, very nice. It's like the worms clinging on to the lotus and say, oh, we have lotus. What about you? You are a worm still. What is the use of these lotuses? Whether that is lotus or a snake, God alone knows. So, a guru who doesn't talk of realization, who doesn't talk of Kundalini, who doesn't talk of ascent, who doesn't talk of second birth, cannot be a guru. Minimum of minimum. So like we also believe in, say, Rama. I believe in Rama. So what? Are you obliging Rama or Rama is obliging you? I believe in Christ. So what? You believe in this, you believe in that. It's such an absurd idea. Still I never understand when people say, I believe in this. But what does that make? What does that mean? You believe in Christ. You are leading a licentious life, you are doing all kinds of, but I believe in Christ. I believe in God. Doing everything against divinity, and I believe. So, a question comes, what do we mean by believing? It's like, I believe it is silver. So what? It is silver. What does it make to you to believe by that saying something you have done great? What is great in that? Now if you say, I believe in Sri Mataji, so what? All right, you believe in me because of certain experience. Still what? Mataji should be in your life. Should be in your expression, in your behavior, in your treatment to others, in understanding each other and loving each other. That is what impresses people. People say, all right, we'll come to Mataji, we'll just pray to her and go away. We'll not talk to her. Why? Because we believe in Mataji, finished. So now we have to understand that you believe in Sahaj Yoga. Of course, it is Shraddha, it is not a blind faith, I agreed. But still, belief has to penetrate into your being. This belief has to act, has to show results. It has to work out in every way.
Somebody might say that we believe in Mataji and she does everything. She'll do bhakti for us. I should sit down and sing the song of Mataji or what? So what is going to come from your side? That is what we have to understand. And once that starts working, then these demons and these rakshasas will all vanish, no problem. So what am I doing for Sahajya? We should ask a question, what am I doing? Now, if you make this instrument, and then what if it is not doing anything, what's the use of making the instrument? Now you are the light, you have got enlightenment. But what's the use of a light which is hanging somewhere, which is not giving light to anyone? So when you are giving light to others in a very innocent manner, in a very reciprocal manner, not this way that we are giving light because we want to have an advantage over it, or we want to show off, or any all nonsensical things that are there. Then the derailment starts. People start saying, oh, I'm this, I'm that. But with full understanding that we are instruments in the hands of the divinity, and we are just enjoying that divinity flowing through us and working out. You won't feel tired, you won't feel upset, you will not be in any way in trouble. But this has happened with you. You are so matured, but still we all have to decide that now we are going to India to get ourselves the whole joy of the tour. But for what? Not to keep to yourself, but to share it with others. This joy is for you to share it with others. Unless and until you learn that, your ego will come back again and again. And also you have seen the way people who have been even spreading Sahaj Yoga got into the mess of ego. So one has to be very careful. The more you are rising in your divinity, the more you are maturing, you have to be very careful. See, on a tree, if you see, if there's a leaf, no insect will enter. If there's a flower, the insect will come and it will make it into a fruit. But when it is a fruit, then the insect will enter and eat it off. So when you are becoming a fruit, you have to be very careful that no insect should get into. On the contrary, now you have capacity to destroy all the insects. And that is what is, I would say, is the stage where we should all come up to. So you are destroying insects on one side and satisfying people on the other side. Collectivity is, of course, no doubt, is the only way you can be cleansed. But the greater thing is to go out, all out, to find out where can I spread Sahaj? Where can I go? What is the nearest village I can go? Where will I work it out? All these things, the more you think, the better it is. And you start moving in that direction. Once you start moving in that direction, you will be surprised Sahaj Yoga will move ahead of you. You will meet the people whom you want. You will get all the necessary help that you want. Suddenly you will find some people who will come down and say, now, what can we do for you? Every type of help starts coming to you the way you expand yourself. It's like expanding your wings, like a bird does, and then you take off. But if you don't extend yourself, you keep Sahaj Yoga to yourself only. It doesn't work. I know you love me very much, and you know I love you very much. But don't you think
others should also share this love. Others should also have this. Now, when we start struggling, we also struggle with people who are very difficult, like my brother's son. No. Just don't go near my. Get away. My is the most difficult thing. You see, in my family, I don't touch them. Because once you go to my, they sit on your heads. Or maybe they'll sit on the heads of the Sahajyogis or something, nothing. So don't go to the people, she's my sister, no, nothing of that kind. What you have to do is to see what is beyond. And the more you'll go beyond, the better it would be. See, you can see clearly, we worked so hard in Maharashtra. It is a useless place, I find. Maharashtrian Sahajyogis are few, very few, but whatever are there also not so good. While Delhi Sahajyogis, now here in Madras, in Bangalore, see what nice Sahajyogis are there. So much work I have done there. So those who are very near to you always cannot see the greatness of you. Like if you go near the big mountain, you cannot see the big mountain. You have to be away and then you see. In the same way, when you want to do some work with anyone, try to see that you are not closely related, nor do you have any connections with them. Something unknown. These people are much better for you to follow. And they will keep your attention tight, absolutely, on you. Otherwise, the people who are known to you will trouble you. Now, there are many difficulties in spreading Sahaja. There were many, many more before. Slowly, these are coming down. Naturally, it is much better than at the time of Thomas, because he had to hide his treatise to save it from others. He thought a day will come when there will be resurrection time, then this treatise will be. Imagine, only 48 years back, now it would be about 50 years back, it was discovered. It was not discovered before. He had to hide it. But now we are not to hide. We have to go all out and must know, must forgive. That, you see, ours is an open place where anybody can come in. So we get all kinds of people. If we go and meet people also, there is all kinds of oppositions. All these things happen. Doesn't matter. Everything can be overcome. But first is your own initiative and your own lethargy which has to be overcome. Then it will start spreading out. Of course, we have already a lot of Sahajyogis. In Russia, if you say, we have so many in thousands. But in every place, we can have lots of people now. And I'm sure this is a nice year where they say so, predict that Sahaja will grow very much this year. So this is the beginning we are starting today. I just wanted to tell you that you have the power. You have the Shakti within your reach. They said it was very cold one day before I came here. I said, don't worry. I didn't give bandhan. I just came here. And how they know? It's become all right. You are sitting in your kurta pajamas. Otherwise you would have been in your three-piece suit shivering. That's how it works. But you have to be that way dedicated. Now for all these Surya and Chandra and all these stars and the whole cosmos has only one thing to do, is to see that Sahaja is spreading well, is settling well, and is achieving its goal. Every element is working it out. Everything is working. This Param Chaitanya is working out in so many ways. You are not to be convinced about me, I know. But now you have to be convinced about yourself that you have all the powers. I mean, I don't do anything really, to be very frank.
If I could do everything, I would not have had it. I would have done it myself. But you have to do it. You are my channels. You are the channels of Shakti. But do it in a way which is gracious, which is beautiful, which is very satisfying. Like yesterday's that musician, he just wanted to entertain. He wanted to play. He wanted, he was enjoying it. In the same way, we should want to do it. I don't have to tell you. And I'm sure in every area that you work, in every personality whom you meet, you can start talking about Sahaja Yoga and tell them. It works. It acts. Moreover, it is behind you the whole power of all the deities. And in front is Sahaja Yoga running forward, fast, this Param Chaitanya. Now the Sahaja Yogis are coming, all right. Let them not eat their food, finished. Organizing. Everything. So beautifully done. Now see the arrangements, I mean, I was thinking such few people here. And about 20 Sahaja Yogis in Madras. Can you believe it? All this arrangement. How it's working out, how it is giving results is really remarkable. So have faith in yourself, have faith in all of them helping you, not to be nervous, and just go ahead. Because the Shakti is in you. You have the power. Every kind of power you have. I assure you, you have every power. Ask for it and you will have it. Whatever you ask for it, it will happen. But don't hesitate. As I said the other day that I make you sit on the throne. Then also I put the crown on your head. And also I say now you are the king. But still you are running away and not believing me, looking this side with fear, am I a king really? How can I be? That's not the way. Have faith in yourself. I'm very happy you all have come here. We are trying to do whatever is possible to make you comfortable and for you to provide whatever is necessary. Of course, you are only just spirits and you try to find the comfort of your spirit. I know that you're very adjusting yourself. Everybody is surprised how you people from the West who just believe in materialism can take to Sahaja Yoga. They are quite surprised. But you are all very sweet people. I think something very special who have come to Sahaja Yoga. And by God's grace, I'm sure you will be the people who will be the foundation of Sahaja Yoga, and you will build the great mansion of Sahaja Yoga with your wisdom, faith, Shakti and love. Today we'll worship the Shakti, very much needed. The Shakti who destroyed all the devils, all the Rakshasas. That is what we are going to worship today. The Shakti within you and without. It's your desire which is going to work. So today we are going to worship the Shakti itself, Mahakali. May God bless you.
தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் தங்களின் அன்பு தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து தங்களின் கவனத்தினுள்ளேயே எங்களை வைத்திருங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்த நிலையில் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.